Hello friends, a very warm good morning to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well. And as you know that we are in APPSC Group 2 Mains Paper 2 Economy video course, and as part of this video course, we are now dealing with the Indian economy, chapter 1 of Indian economy. And in the previous class, I started about the strategy of planning in India, right? And we had a brief discussion about the introduction of the chapter and what are the areas that you need to focus and what are the areas that are having a high probability of asking questions. And ప్లానింగ్ లో భాగంగా ఏంటంటే ఏ ఏరియాస్ నుంచి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ప్రాబిలిటీ ఉంది, ఏ ఏరియాస్ నుంచి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడిగారు అనేది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాము. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ ఏ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ ది డెఫినేషన్స్ గురించి ప్లాన్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి డిఫరెంట్ డెఫినేషన్ చూసాము. నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ 1938 లో నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏంటి, అదేవిధంగా 1950s లో ఏర్పాటైన ప్లానింగ్ కమిషన్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏంటి అని ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూసాం అనమాట. And in this class, I'll be going to take you through the types of plans. And depending upon the authority that is implementing, depending upon the time period that a plan is having, a plan is supposed to have, and depending upon the utility, and whether it is a functional plan or like a structural plan. So, depending upon the context ni batti entante plans మనం different గా మనం approach అవ్వచ్చు అన్నమాట, different గా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. And why I'm telling the different types of plans is that if you see the previous year papers in 2011 and 2012, there were nearly 4 or 5 questions on types of plans itself. అంటే plans లో రకాలు, ప్రణాళికలో ఉండే రకాల మీదనే 4 or 5 questions అడగడం జరిగింది. I'll show you as we move forward in this video, and we will also solve some of the practice questions also. So ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. దట్ ఈస్ వై ఐ జస్ట్ మేడ్ ఇట్ అ పాయింట్ టు హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అబౌట్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్, రైట్? సో ఫస్ట్ వి విల్ మూవ్. Plans types. Plans by government role. See, whether the government is having a facilitatory role, whether the government is having a facilitatory role, or whether the government is having a you can say it is giving a direction or orientation to the plans without giving much scope to private players. So if it is the government or central authority, if it is providing some scope to the private sector, then there will be a different kind of plan. If the planning implementation or planning formulation and implementation is in the hands of centralized authority, then it will be a different kind of planning. It will be a imperative planning. అంటే ఒక నిర్దేశాత్మకమైన ప్రణాళిక, ఒక సూచనాత్మకమైన ప్రణాళిక. నిర్దేశాత్మకమైన ప్రణాళికలు ఏంటంటే centralized authority is it is not going to give much scope to the private players. It is not going to be much space for the market forces. Whereas in the indicative planning, there is a scope for private participation. There is a scope for private or market forces to influence, to formulate the policy or to implement the policy. So the role of government or role of centralized authority in batti, the plans can be divided into 2 types. One is the imperative planning, ante nirdeshatmaka pranalika, or planning by direction. Ikkada entante market forces ki and private forces ki or consumer preferences ki pedda choice undadu, either plan formulation lo gaani plan implementation lo gaani. Ante once the centralizing authority will formulate the plan and they itself will implement the plan, right? So in this type of planning, a central organization oversees planning, implementation, and exercises all powers. So it is a kind of centralized tendency. It will be having a centralized tendency where all powers related to planning are concentrated at a single point anamata, right? And all economic activities are carried out as per the direction of the government, leaving no room for consumer preferences or market forces, right?
This approach is commonly seen in, naturally or obviously it will be seen in socialist economies like Russia, where the implementation, formulation and implementation powers with respect to the plan are concentrated at a single central authority. So, idoka nirdeshatmaka pranalika, or you can say imperative planning. Next, if you see the indicative planning, the term itself is saying it is indicative in nature. అంటే జస్ట్ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ సూచన, జస్ట్ ఒక గైడెన్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ ప్లాన్ లో సెంట్రల్ అథారిటీ. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్కోప్ ఫర్ ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఆర్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్కోప్ ఫర్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆల్సో. సో ఇండికేటివ్ ప్లానింగ్ అంటే సారీ సూచనాత్మక ప్రణాళిక, which is nothing but it can be called as facilitatory planning, or it can be called as flexible planning. So in this kind of planning there is no compulsion, అంటే సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ నుంచి ఇంపోజిషన్ ఉండదు అనమాట. కంపల్సరీగా మీరు ఇది చేయాల్సిందే, కంపల్సరీగా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందే అనే కంపల్షన్ ఉండదు అనమాట. అండ్ అండర్ దిస్ అప్రోచ్ ద గవర్నమెంట్ సెట్స్ ది అజెండా అండ్ ఆఫర్స్ సపోర్ట్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ టు ది ప్రైవేట్ సెక్టర్. సో మనకి ఇక్కడ ఈ ప్లాన్ లో ఏంటంటే there will be a support and facility for the private sector from the government sector or centralized authority to achieve what? To achieve the intended goals, but does not direct their activities. మీరు ఇలాగే చేయాలి, ఈ ప్రాసెస్ లోనే చేయాలి, ఇక్కడే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే మ్యాండేటరీనెస్ ఆర్ కంపల్సరీ అనేది కంపల్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ ప్లానింగ్ అప్రోచ్. సో మార్కెట్ ఫోర్సెస్ కి స్కోప్ ఉంటుంది. And it was first introduced by the French government in 1947-50, right? And the private sector coexists with the public sector and has a sense of participation in the economic development of the country. Naturally, if there is a scope for private players, then they can say that we are having a say in the planning. అంటే మాకు కూడా కొంచెం స్కోప్ ఉంది ప్లానింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మాకు కూడా కొంచెం స్కోప్ ఉంది, కాబట్టి వీఆర్ ఆల్సో బిలాంగ్ టు దిస్, అంటే మేము కూడా ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము అనే ఒక సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్ ఉంటుంది అనమాట ఈ సూచనాత్మక ప్రణాళికలో, రైట్? యా, ప్లానింగ్ బై ఇండ్యూస్మెంట్ రిక్వైర్స్ లెస్ సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ లిబర్టీ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ లిబర్టీని, అంటే కంపల్షన్ అనేది ఎక్కడైతే ఉండదో అక్కడ ఇండివిజువల్ లిబర్టీని సాక్రిఫైస్ చేయాల్సినంత అవసరం ఉండదు అనమాట. అంటే దేర్ విల్ బి ఏ individual liberty, or you can say liberty to the market forces or liberty to the private players anamata, right? However, it may take longer time to achieve the same results as achieved by the planning by directions. So obviously when there is a planning by direction and ఒక సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ ప్లాన్ ని ఇంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి డెసిషన్స్ తొందరగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది, అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దేర్ విల్ బి a faster achievements in planning by direction than in the indicative planning. Indicative planning లో ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, అంటే ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట. అంటే యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫెసిలిటేట్, ఫార్ములేట్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ద ప్లాన్. అంటే ఒక ప్లాన్ ని ఫార్ములేట్ చేయడానికి, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏంటంటే ఇండికేటివ్ ప్లానింగ్ లో అందరి ఒపీనియన్స్ తీసుకొని ఒక బ్రాడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ తయారు చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ టు అచీవ్ ద రిజల్ట్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద వన్ యూ కెన్ సే ది negative point as far as the indicative planning is concerned when compared to the planning by direction. This is an important point, right? And India adopted this approach since the 8th 5-year plan. So 8th 5-year plan nunchi manam kuda indicative planning model ni approach model ni implement chestunam, right? And plans based on another type of plan is, yeah, just a minute. Yeah, another type of plan is plans based on public participation. So public participation ని బేస్ చేసుకొని ప్లాన్ ని మనం ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అంటే సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అండ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్. సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అండ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్. సో సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ లో ఏంటంటే సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్, centralized planning involves both planning and implementation centralized in a single authority. అంటే ప్లానింగ్ ఫార్ములేషన్ అండ్ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రెండు ఒకే అథారిటీ చేస్తుంది, రైట్? అండ్ ది మోస్ట్లీ centralized authority, right? This approach is typical in the socialist economies like the
ఫార్మర్ సోవియట్ రష్యా. సో సోషలిస్ట్ ఎకనామిక్స్ లో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ అంటే అన్ని పవర్స్, ప్లాన్ కి సంబంధించిన అన్ని పవర్స్, ఫార్ములేషన్ కాడ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గర నుంచి ఎవాల్యుయేషన్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ లేదంటే రివైజ్ చేయడం, అన్ని పవర్స్ ఒక సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటాయి, రైట్. అండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ typical planning is associated with socialist economies like Soviet Russia, right. And దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి, decentralized planning, right. In decentralized planning, the central authority only fixes the overall targets of production and investment. So బేసిక్ ఏంటంటే డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ లో ఒక సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ అక్కడ కూడా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ ఫిక్స్ ది ఓవరాల్ టార్గెట్ ని మాత్రమే అది ఫిక్స్ చేస్తుంది. అండ్ కన్సిడరబుల్ ఫ్రీడమ్ ఈస్ గివెన్ టు వేరియస్ బాడీస్ లైక్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీస్ కానీ కన్సిడరబుల్ ఫ్రీడమ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఫార్ములేషన్ లో కానీ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కానీ. ఫార్ములేషన్ లో కూడా ఏంటంటే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటుంది అనమాట, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పిలిచి వాటితో డిస్కషన్ చేసి, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ ప్లాన్స్ ని తీసుకొని, రైట్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్లాన్స్ ని తీసుకొని, ఈవెన్ మండల్ లెవెల్ ప్లాన్స్ తీసుకొని, సో వీటన్నిటిని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ మనకి ప్లాన్ ని ఫార్ములేట్ చేయడం కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్, రైట్, వేర్ the formulation and implementation powers has been decentralized up to some extent, right. And on the different levels like state level, district level, they fix their own production targets within the national framework. So a broad national framework lo mali the constituents of I think federal mechanism or federal, you can say, administrative units, they will fix their own goals within the national framework. For example, miki sustainable development goals ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్, టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎస్డిజి. సో ఎస్డిజిస్ ని అచీవ్ చేయాలని ఒక నేషనల్ 2030 లోపు 2030 లోపు మనం ఇంత టార్గెట్ అచీవ్ చేయాలి. పవర్టీ, రెడ్యూసింగ్ ద పవర్టీలో కానీ, రెడ్యూసింగ్ పవర్టీ విషయంలో కానీ, అదేవిధంగా ప్రొవైడింగ్ క్లీన్ వాటర్, క్లీన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ కానీ అనేది 2030లో మనం ఇంత అచీవ్ చేయాలని నేషనల్ లెవెల్ టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. And state level and district level governments or district level administration they are free to fix their own targets which are not in conflict with the national targets. National targets తో కాన్ఫ్లిక్ట్ కాకుండా వాళ్ళు ఇంకా అంతకన్నా బెటర్ అంటే 2030లో కాకుండా 2027లోనే అచీవ్ చేయాలి అని కూడా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దే విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ ఫ్రీడమ్ అనమాట, రైట్. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ది decentralized planning means. And such types of planning prevail in Great Britain and France, and up to some extent decentralized planning is also prevailing in India after the నీతి ఆయోగ్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత కొంతవరకు డిసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్, ఇన్ఫాక్ట్ యూ కెన్ సే డిసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం కూడా ఏర్పడింది, అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, రైట్, అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. ఇది ఒకటి. ఎస్. నెక్స్ట్, time based plans, అంటే depending upon the time period, plans can be perspective planning, short term planning and medium term plans. Perspective planning లో ఏంటంటే it is over a longer term, typically spanning 15 to 25 years, and short term plans లో ఏంటంటే over a 1 year time frame, where you can see these plans being implemented in India also during the 1966 to 69 and also during 1990 to 92, right. Here short-term plans having a 1 year time frame, and medium-term plans extended over periods of 4, 5 or 6 years. And Indian 5-year plans are classical example of this medium-term plans. So depending upon time period, you can divide plans into perspective planning, short-term plans and medium-term plans, right? And if you sorry, planning hiatus అంటే ఏంటంటే gap between two consecutive 5-year plans. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లానింగ్ hiatus means gap, refers to the gap between two consecutive 5-year plans. అంటే ఒక 2 5-year plans మధ్య ఒకవేళ మనం ప్లాన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అనుకుందాం, then it will be called as planning gap. దాన్ని మన వాళ్ళు ఏంటంటున్నారంటే ప్లానింగ్ హాలిడే అని కూడా చెప్తున్నారంట. ఇండియన్ ప్యారలల్స్ లో ప్లానింగ్ హాలిడే అని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ between 1966, 69 and 1990, 92 there were no 5-year plans being announced by India. So it is being considered as planning holiday or planning hiatus. వాటి మధ్య యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ పీరియడ్ లో యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ యాన్యువల్ ప్లాన్, an annual plan sets
short-term objective for a 1-year period and is often referred to as pygmy plans. Pygmy plans in endukantarante, I'll just tell you. Yeah, the annual plans are being referred to as pygmy plans. So మీకు geographyలో pygmies అంటే ఏంటంటే, pygmies అనే ఒక రేస్ ఉంది, మిడిల్ ఆఫ్రికన్ రేస్ అన్నమాట. సారీ, ఈ మిడిల్ ఆఫ్రికన్ రీజన్స్ లో ఏంటంటే పిగ్మీస్ అనే ఒక రేస్ ఉంది. దీస్ పిగ్మీస్ ఆర్ నోన్ ఫర్ దేర్ షార్ట్ స్టేచర్, అంటే దేర్ యావరేజ్ హైట్ ఈస్ నియర్లీ ఓన్లీ 5 feet. సో దేర్ యావరేజ్ హైట్ ఈస్ ఓన్లీ 5 feet and they are known for their short stature అన్నమాట. సో pygmy plants are nothing but short plants, 1-year plants being referred to as pygmy plants. అంటే they are very short in their time period అన్నమాట. That is why the name for 1-year plants or short plants are given as pygmy plants, right? Sorry, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. And in India, the examples of these annual plans or pygmy plans include 1966 to 69 and 1990 to 92. These are being implemented as there are some financial problems and there were external pressures and there were foreign aid related problems and there were balance of payment related problems and political uncertainties ఉండడం వల్ల కూడా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 5-year plans ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, ఒక గ్యాప్ అనేది వచ్చింది. అందులో భాగంగా 1-year ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్, ఇయర్లీ ప్లాన్ ఆర్ యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. వాటిని పిగ్మీ ప్లాన్స్ అని కూడా అంటారు. ఇది ఇంపార్టెంట్, రైట్? అండ్ దర్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద యూటిలిటీ. అంటే ప్లానింగ్ యూటిలిటీని బట్టి యూ కెన్ డివైడ్ ద ప్లాన్స్ ఇంటూ 2 types, దట్ ఈస్ ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్. ఇవి కూడా 2 ఇంపార్టెంట్ కేటగరైజేషన్స్. ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా ఏంటంటే ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్ లో, before that we will see, planning may be attempted within the existing socio-economic framework or it may seek to change the economic structure radically. So existing socio-economic framework లో మనం ఒకవేళ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నట్లయితే then it will be called as functional planning. అంటే functional planning అంటే ఏంటంటే there will be economic infrastructure, there will be economic policies or economic, you can say economic paraphernalia already ఉంటుందన్నమాట మనకి. you are not going to change it radically. మనం దాన్ని రాడికల్ గా టోటల్ గా మనం రీవ్యాంప్ చేయమన్నమాట. ఉన్న సోషియో ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ లో ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ఈ రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసి, ఈ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఒకవేళ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాట్ విల్ బి కాల్డ్ as ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్. సో ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రెవల్యూషనరీ ఇన్ నేచర్, అంటే ఉన్న మొత్తం సిస్టమ్స్ ని, ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ చేంజ్ చేయదు. ఇట్ ఈస్ ఎవల్యూషనరీ ఇన్ నేచర్. అంటే మనకి ఏవైతే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో వాటిలోనే మనం ఇంక్రిమెంటల్ మోడ్ లో, అంటే ఎవల్యూషనరీ మోడ్ లో మనం ప్లాన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్. వేర్ స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ ఏంటంటే ద ఎకనామిక్ సిస్టమ్ that we are having will be totally radicalized, totally changed అన్నమాట. టోటల్ గా ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ ని, ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ అంతా చేంజ్ చేసి ఒకవేళ మనం ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే then it will be called as structural planning and it is a revolutionary planning or revolutionary in nature అన్నమాట. That is the basic difference between functional planning and structural planning. Now sorry, now you'll be having a question that whether India is implementing a functional planning or structural planning. So you can say up to maximum extent India's planning is functional planning only. However, there are traces of structural planning in the Indian economic planning history. Indikante, for example, if you see the land reforms, if you see the land ceiling acts, right? So they are radical in nature. They have changed the some of the economic system which are prevailing in the. So up to a maximum extent Indian planning is a functional planning. However, you can find the traces of structural planning in the Indian economic planning history. So adokati gurtupettukondi, right? And whatever I told you, you will just see in the text format here, right? So the farmer, which is functional planning, farmer is known as functional planning. Why? Because it is being implemented within the existing socio-economic framework, and the latter is structural planning. Why? Because it seeks to change the economic structure radically, right?
Yeah. In the functional planning, just a minute. Functional planning attempts to modify or improve the existing structure or repair or rehabilitate it if it is damaged or disrupted. For example, the Indian economy after independence. So after partition. So మనకు ఉన్న existing socio-economic structure నే మనం ఏంటంటే we will repair, we will rehabilitate, we will try to improve it in an evolutionary mode అన్నమాట. It is evolutionary in nature. It assumes that yeah, it assumes that the planning is possible even in a capitalistic economy, whereas advocates of structural planning think that planning and capitalism are incompatible. So మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ లో ఏంటంటే you have to uh, over you override or you have to overhaul the total entire economic system. అంటే ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ని మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సోషల్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ మొత్తం మార్చాలి అని అంటున్నారు. సో the structural planning, some advocates think that the structural planning and capitalism are incompatible. Why? Because total capitalism అనేది ఏంటంటే it you can say it supports the status quo, అంటే మార్కెట్ ఫోర్సెస్ కి మనకి కొంతవరకు స్కోప్ కావాలి అంటుంది. కాబట్టి అంత రాడికల్ చేంజెస్ ని అలో చేయదు స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ వై ది స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్, ది సమ్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్స్ థింక్ దట్ స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ doesn't coexist, or it is not compatible with the capitalism, whereas the functional planning, it is compatible with the capitalist economy. So evolutionary nature of economic planning అనేది it is compatible with the capitalist economy అని చెప్తుంది. This is also a kind of basic difference between structural and functional planning, right? Yeah. Structural planning, it may seek to change the economic structure radically, as I told you. Therefore, it is revolutionary in nature, and functional and structural planning may go on side by side in an economy at the same time. As I already told you, I've given you the example of Indian economic planning history, where అక్కడ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ జరుగుతూ ఉంది. At the same time, you can find the traces of functional planning జరుగుతూ ఉంది. At the same time, you can find the traces of స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ ఆల్సో. సో స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ కూడా మనకి కొన్ని చోట్ల కనిపిస్తుందని చెప్పాను అనమాట. When an economy is undergoing rapid economic development, some major economic changes, for example, change in the Indian land system, abolition of zamindari and other land reforms, these are traces of structural planning, are inevitable along with minor shakeups, that is functional planning here and there. మీకు ఇందాక చెప్పినట్లే మనకి ఒక రాడికల్ అంటే పార్టిషన్ జరిగిన తర్వాత, ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఏంటంటే దేర్ వాజ్ ఎ నీడ్ టు చేంజ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎంట్రెన్చ్డ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్. అంటే మనకి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం బ్రిటిషర్స్ నుంచి వచ్చినవి కానీ, లేకపోతే సమ్ పొలిటికల్ బర్డన్స్ ఆర్ పొలిటికల్ లగేజ్ ఉంది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ నుంచి. వాటిని అన్నింటినీ మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షెడ్ దెమ్, యూ నీడ్ టు ఓవర్హాల్ సమ్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఓల్డ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. సో వాటికి మీరు యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది స్ట్రక్చరల్ planning, then only it is possible, right? Possible for a rapid economic development. So that is the reason that I wanted to tell here. Yeah. Now, so Indian planning, so whether Indian planning is structural or you can say functional, as I already discussed you, India so far it is functional. And even though the avowed objective of Indian planning is to establish a socialistic pattern of society, no drastic or revolutionary steps have been taken to change the radically existing economic order. So మనం ఏంటంటే the objective of Indian economic planning is to establish a socialistic pattern of society. However, అయినా కూడా మనం రాడికల్ చేంజెస్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ద్వారా రాడికల్ చేంజెస్ తీసుకురావాలని ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయలేదు. బట్ యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఈవెంట్స్ దేర్, రైట్? So in the USSR, whereas in the USSR, Soviet Russia and China, on the other hand, planning has been structural in nature because very structural changes have been made in other economies. Akkada entante over a period of night, over a time, ante over a night, they try to overthrow or they try to change the economic systems anamata. That is why you can see the structural planning in the USSR and China. Ultimately,
in India too, planning may turn out to be structural, as the Planning Commission observes. So, manaki there were the Planning Commission in some of the planning documents has observed that we need structural planning along with the functional planning. దానికి సంబంధించిన evidences it was given by the Planning Commission itself. The problem, therefore, is not one of merely rechanneling economic activity within the existing socio-economic framework. That framework has itself to be remodeled. So, manaki entante here it is saying that మనం just within the economic సిస్టంలోనే మార్పులు చేయడం కాదు, we need to overhaul that total economic models or economic systems అని ఒక చిన్న హింట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అల్టిమేట్లీ we want functional planning along with the structural planning అని మనకి ప్లానింగ్ కమిషన్ కూడా చెప్తుంది అనమాట. The fact is that yeah, and if you see yeah, the fact is that a country desirous of accelerating economic development may begin with functional planning and end with structural planning. So if a country wants to achieve rapid economic growth or accelerating economic development, accelerating ante entante slowga pace improve చేసుకోవడం అన్నమాట. అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ని స్లోగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ది ఫంక్షనల్ ప్లానింగ్, దెన్ అలాంగ్ విత్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్. అలా కాకుండా కొన్ని కంట్రీస్ ఏంటంటే దే హావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ఎ బ్యాంగ్, అంటే దే హావ్ స్టార్టెడ్ విత్ యూ కెన్ సే దే హావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ది స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ and later they have to settle with the functional planning. They have started with the structural planning, they have changed the economic system, and later there is no choice for them to implement again structural planning. They have to contend with the functional planning. For example, if you see, a country may start with structural planning and having established a new economic order may have to be content later merely with the functional planning. Example in Russia and China. If you see the economic history of Russia and China, they have started, there are some periods where they have radically changed their economic system, and later on after that they have just tinkered with the planning from there onwards, right? This is the thing that between structural and functional planning. And if you just for your additional information, the economic planning is listed in the concurrent list. You know that there are 3 lists, right, in the Indian Constitution. The economic planning has been it is been there in the concurrent list, where the subject of economic planning is included in the concurrent list, item number 20 of the 7th schedule of the Indian Constitution. This means that, what does it mean? It means that both the central government and the state governments have the power to make laws on this subject. So being in a concurrent list, the central government as well as the state government will be having the power to make laws. అంటే ఆ అంశానికి సంబంధించి చట్టాలు చేసే అధికారం కేంద్రానికి ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ రాష్ట్రాలకి ఉంటుంది. హౌఎవర్ ది ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే ఇనిషియల్ ఆర్ యూ కెన్ సే ద ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ప్రాథమిక బాధ్యత మాత్రం ద ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ విల్ బి లైయింగ్ విత్ ది యూనియన్ గవర్నమెంట్. సో ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ తోనే ఉంటుంది, రైట్? And state governments can participate in the planning process and implement the plans within their respective jurisdictions. వాటి jurisdictions లో ఉన్నంత వరకు ఏంటంటే వాటి పరిధిలో అవి ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు, ఫార్ములేషన్ లో. అట్ ద సేమ్ టైం, అంటే స్టేట్ ఫార్ములేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం దే కెన్ ఆల్సో ఫార్ములేట్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్ అండ్ దే కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దేర్ ప్లాన్స్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ jurisdictions అన్నమాట. దట్ ఈస్ what I just wanted to give you some additional information, right? Yeah. Now we'll see some of the previous year questions, as I told you. So ఇది వచ్చేసి మనకి APPSC Group 2 2012 అడగడం జరిగింది. In a developing economy, by removing all obstacles, the plan that seeks to achieve increased income and employment is called as. It is a, you can say, self-explanatory. The plan in a developing economy, by removing all obstacles, the plan that seeks to achieve increased income and employment, it is called as. If you want to answer this, just pause the video and just answer it. Answer for this, development planning. So development, the other options, manpower planning, structural planning, and block level planning, these are not if you see the options, these are not apt for the question, correct? So the correct answer for this question is development planning. Development planning lo entante you just remove the all obstacles for the economic planning, and you try to increase the income and employment.
thereby go for economic development. So answer is development planning. Next, if you see next question, yeah, sorry, this is also asked in same exam, APPSC Group 2 2012. In the era of economic planning in India, regional planning was introduced with the basic objective of ensuring, this is also self-explanatory, it is saying that the meaning of regional planning and why the regional planning is being implemented. Options are equal income to all regions, rapid development of backward regions, equal investment to all regions, equal development of all regions. Obviously it is for equal development of all regions. Why? Because equal income to all regions అంటే మనకి ఇన్కమ్ వచ్చినంత మాత్రాన యూ కెనాట్ సే దట్ దెర్ విల్ బి ఈక్వల్ డెవలప్మెంట్. అదేవిధంగా ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్ ని ఓన్లీ ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్ చేసినంత మాత్రాన మనకి రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎంత ఈక్వల్ గా ఉంటుంది, అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుందని చెప్పలేము అనమాట. అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఈక్వల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు ఆల్ రీజన్స్ విల్ టర్న్ అవుట్ టు బి ఈక్వల్ డెవలప్మెంట్, యూ కెనాట్ సే. However, equal development of all regions by way of giving some incomes, giving some investment or providing some investment, providing some infrastructure projects, you need to have or you need to aim for equal development of all regions. That is what the regional planning is all about, right? So the answer is equal development of all regions. So regional planning aim vachesi equal development of all regions. Yeah. Next question. The question is being asked in APPSC Group 2 2011 లో అడగడం జరిగింది. Planning is a conscious effort made by the state for the development of a region or country with. So basically ఏంటంటే ప్లాన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఆప్షన్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ గోల్స్, సెట్ ఆఫ్ మీన్స్, స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్. సో ప్లాన్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ద ఆన్సర్ ఈస్ all of these. So planning is a conscious effort made by the state for the development of a region or country with set of goals ఉంటాయి, set of means ఉంటుంది, and specific time period ఉంటుంది. అంటే ఏం సాధించాలి, గోల్స్, సో ఏం సాధించాలనుకున్నారు, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, సెకండ్ ఎలా సాధించాలనుకున్నారు అంటే రిసోర్సెస్ ఏంటి, థర్డ్ ఎంత టైం పీరియడ్ లో సాధించాలనుకుంటున్నారు, స్పెసిఫిక్ టైం పీరియడ్. సో ఆల్ దీస్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ ది ప్లాన్ అన్నమాట, రైట్? సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. Next, we will see some of the practice questions based on our discussion. Yeah, I just made it a point to give an assertion region question. Assertion vachesi economic decentralization was a key reason. It was a key reason for the necessity of economic plans in India. So economic decentralization was one of the key reasons, or you can say a key reason for the necessity of economic plans in India. So economic plans in India lo implement cheyadaniki ఎకనామిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నాడు. అండ్ ఇన్ ఏ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ రీజన్ ది ఎకనామిక్ పవర్ టెన్స్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ అమాంగ్ ఎ ఫ్యూ లీడింగ్ టు డిస్పారిటీస్. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై జస్ట్ పాజ్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ ట్రై టు ఆన్సర్. హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ దట్ ది బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఏ. ఏంటంటే క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో ఇఫ్ యూ సీ there will be a tendency of monopolies, there will be a tendency of concentration of wealth. దాన్ని తగ్గించాలంటే ఏం కావాలంటే మనకి ఎకనామిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ జరగాలి, అదే విధంగా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ కూడా జరగాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దట్ ఇండియన్ economic plans were more concentrated on the economic decentralization, right? So the answer is both A and R true, and R is the correct explanation for A. You can say that, sir, Indian economy మనకి మిక్స్డ్ ఎకానమీ కదా, క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ, ప్యూర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కాదు కదా అంటే, ఎస్, ఇండియన్ ఎకానమీ ఇస్ a mixed economy with a capitalist orientation, right? So it is not a pure capitalist economy or pure socialist economy. That is why that Indian planning has made an effort to reduce the making an effort to reduce the economic disparities by allowing economic decentralization and economic distributive justice anamata, right? So idokati. Next, if you see second question, which type of planning involves creating plans at lower levels, taking regional needs into account, and is often seen in mixed economies. So which type of planning involves creating plans at lower, so lower levels kuda scope istuన్నారు ఎందుకు ప్లానింగ్ ఫార్ములేషన్ కి. సో
in creating plans, the lower levels involves, and the regional needs also taken into account, right? And mostly seen in the mixed economies. So the options here are imperative planning, indicative planning, centralized planning, and decentralized planning. So imperative planning and indicative planning are based on the government involvement. It is not related to delegation of powers or like centralized or regional needs ni consider cheyadam. It is not related at all to the this aspect. So the remaining two options are centralized planning and decentralized planning. Answer is decentralized planning. So in decentralized planning, the regional needs will be taken into account, and planning formulation lo entante lower levels involvement kuda untundi anamata, right? Idokati. Next one. Yeah, in the context of economic planning, what is the key distinction between functional planning and structural planning? So functional planning ki structural planning ki key distinction enti ani adugutunnadu. Functional planning seeks radical changes in economic structure, while structural planning aims to improve the existing system, which is a wrong option. And if you see, functional planning is second option. Functional planning is incompatible with capitalism, while structural planning assumes planning is possible in a capitalist economy, which is also wrong. Why? Because functional planning is compatible with capitalism, whereas structural planning sometimes there's some opine that it is incompatible with the capitalist economy. And if you see the fourth option, functional planning and structural planning are mutually exclusive and cannot coexist in an economy, which is a wrong statement. Why? Because they are not exclusive. In fact, they are complementary in nature, and they can coexist in an economy. And Indian planning or Indian economy is example for that one, right? And the correct option is third option. Functional planning is evolutionary in nature, while structural planning is revolutionary in nature, right? So దీంతో ఏంటంటే మనం టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ని కంప్లీట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాస్ వి విల్ సీ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఇన్ ఇండియా. ప్రీ బ్రిటిష్ ఎరాలో ఎలా ఉంది, ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎలా ఉంది అని చూస్తాం. అండ్ దాని తర్వాత ఏంటంటే డిఫరెంట్ 5 year ప్లాన్స్ గురించి మనం డిఫరెంట్ 5 year ప్లాన్స్ వాటిలో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి, వాటిలో టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసింది ఎంత, అచీవ్ చేసింది ఎంత. సో ఇది మనం ఒక క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ లో చూద్దాం, రైట్?